Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Jai Jagannātha Jayo Jagannātha Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannātha Baladeva Jayo Gauranithai Jayo Gauranithai Nita Jayo Gaura Nita Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nita Gaura Jai Om Nitya Lila Bhavishtu Om Parivrajagatastos Divine Grace Oi Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sakho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Radha Krishna Gopu Vinod Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Dham Ki Harinama Sankirtanam Ki Jugadharma Hare Krishna Mahamantra Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Nithaya Gaur Premananda Hari Bol. All glories is as some devotees, all glories is as some devotees, all glories is as some devotees, and all Guru Shishi Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. It's 13, huh? 13, okay, 13 chapter. No, we'll read this sloka and go from beginning. Yeah. No. You can see it, but here First we'll read this, yeah. Introduction was very nice. Yeah. We'll read this and just... Hare Krishna. So today is one day before the Ratha-yātrā. Tomorrow we'll be celebrating Ratha-yātrā. So Lord Chaitanya Mahaprabhu personally himself in Jagannath Puri, he performed this pastime of cleaning the temple before the Lord arrives to the temple. And we all know that even in Vaikunta, thousands and thousands of Lakshmis, they are doing the seva or sweeping. Lakshmi Sahasra Sata Sevayaha. So today we'll be reading some of the pastimes of the cleansing of the Gundicha temple from the Chaitanya Charitamrita. First we'll read the shloka, then we'll read to the background what led to this particular pastime. Well, 13. I think shloka number is 12, 13, no? This particular thing? 12? Oh, you are reading the first word itself, okay. Because we'll be reading. So this, in the Amrita Pravaha Bhāsya of Bhaktivinoda Thakur, he summarizes this particular chapter, and
Shri Gundicha. Shri Gundica-mandira-mārjana-sevā Samarjayan kshalanatah sagauraha Swachitta vachittalam ujjvalam cha Krishnopaveshopayikam chakara Sri Gundica-mandiram atma-vrindaihi Samarjayan kshalantanah sagauraha Natah sagauraha Swachitta vachittalam ujjvalam cha Krishnopaveshopayikam chakara. Gundica-mandira-mārjana-sevā Samarjayan kshalantanah sagauraha Swachitta vachittalam ujjvalam cha So word to word meaning. Sri Gundicha, known as Gundicha, Mandiram, the temple, Atma Vrindai, with its associates, Samarjayan, washing, Shalanataha, by cleansing, Saha, that Gauraha, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swachittavat, like his own heart, Shitalam, cool and calm, Ujvalam, bright and clean, Cha, and Krishna of Lord Krishna, Upavesha, for the sitting, Aupakyakam, befitting, Chakara, made. Translation, Rika? No translation? You are on it? Hare Krishna. On one. Hare Krishna. Yeah, it is there. Yeah, you're on it. Hare Krishna. Can you hear me, Prabhuji? Yeah. Oh, okay, you're there. Okay. See, Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the Gundicha temple with his devotees and associates. In this way, உங்க வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Sorry, Prabhuji. Sorry, Prabhuji. You can increase the volume. Today we'll be just reading the Chaitanya Charitamrita. Your voice is very less. Audio, video work பண்ணலையா? Can you hear me, Prabhuji? Yeah, more loudly. Now can you hear me? Very low. Yeah. In One this, second, Prabhuji. I'll finish the translation here. In this way, he made it as cool and bright as his own heart. And thus he made the temple a befitting place for Lord Sri Krishna to sit. Om Tat Sat, Om Jnana-tmiradasya Gnana-jana-shalakya Chakshusumlitamena Tasmai Shri Guruve Namaha Vancha Kalpatarubhya Kripa Sundave Vichapatītanām Pāvanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, after finishing his South India tour, is going back to Puri. சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்த யாத்திரை முடித்த பிறகு பூரிக்கு திரும்பி செல்கிறார். So, increase the volume. Deepankar Prabhu, can increase the volume? Yeah, Deepankar Prabhu. So when he went to Puri, what all happened, the past time happened, we are going to read in this particular chapter called the cleansing of the Gundicha temple. அவர் பூரி சென்ற பொழுது என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி இந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகிறோம். குண்டிச்சா கோவிலை அவர் தூய்மைப்படுத்தினார். So Chaitanya Mahaprabhu personally washed and cleansed the temple of Gundicha.
சைத்தன்ய மகாபிரபு தானே முன்வந்து குண்டிச்சா ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்தினார். But he didn't do it alone, along with associates and devotees. அவர் இதை தனியாக செய்யவில்லை, தன்னுடைய சகாக்கள் மற்றும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து செய்தார். It is said in the scriptures, when we clean the temple, it cleanses the heart, it washes our heart. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நாம் ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்தினால் அது நம் மனதை தூய்மைப்படுத்தும் என்று. Who is the owner of the temple? Who is sitting in the temple? Are we sitting? ஆலயத்தின் உண்மையான எஜமானர் யார்? யார் ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்? Who is sitting? Krishna. So when we sit, we clean that place and sit. What about the Supreme Personality of Godhead? His place has to be very well cleansed. That's the reason pujaris every time, every arati, they clean the place. So when the Lord is going for a Ratha-yātrā, traveling in the main road and coming back, so that place has to be cleansed. So Chaitanya was set an own example that when you clean the temple, and it will be a cooling effect to all the sevaks, they will have the heart cleansed and it will be very cool. நாம் அமரும் இடத்தை எப்படி தூய்மைப்படுத்துகிறோமோ அதே போல் பகவான் இருக்கும் இடம்தான் கோவில், அதையும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது ரதயாத்ரா சென்ற பொழுது சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் தன்னுடைய சகாக்களோடு சேர்த்து அந்த ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்தினார். அந்த தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலமாக பகவான் இருக்கும் இடமானது சுத்தமாகவும் குளு என்றும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். We all know that Lord is also sitting in everyone's heart. பகவான் நாம் அனைவர் மனதிலும் பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருக்கிறார் என்றும் நமக்கு தெரியும். Not only we have to clean the temple, we have to clean our heart also. ஆலயத்தை மட்டுமல்ல, நம்முடைய மனதையும் நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். Today we are going to see, after some time, different devotees having brooms and water pots and cloth. They'll be scanning every inch of this temple, cleaning. So as they keep cleaning, their heart also will clean, because the Lord will personally, who is sitting in the heart, He will create an opportunity so that the heart is automatically cleansed. Because when the devotee is clean, they don't talk anything prajalpa or anything. They keep chanting the Lord's name. So when the Lord's name is chanted and cleansed, the Lord will clean the heart of the devotee who is cleaning. இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம், பக்தர்கள் துடைப்பத்தை வைத்து ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்த உள்ளார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது பகவானே அவர்களின் மனதை தூய்மைப்படுத்துகிறார். அவர்கள் ஆலயத்திற்கு தூய்மைப்படுத்தி சேவை செய்யும் பொழுது அவர்களிடம் பிரஜல்பம் இருப்பதில்லை. எனவே பகவான் தானாக முன் வந்து அவர்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார். ஜெய ஜெய கௌரச்சந்திர ஜெய நித்யானந்த ஜெய த்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த பிருந்த. All glories to Gaurachandra. அனைத்து புகழும் கௌரச்சந்திரருக்கு. All glories to Nityananda. அனைத்து புகழும் நித்யானந்தருக்கு. And all glories to Advaita Chandra. அனைத்து புகழும் அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு. Then all glories the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. அடுத்தது அனைத்து மகிமைகளும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களுக்கு. Jai Jai Sri Vasadi Gaura Bhakta Gana Shokat Shakti Deha Kariyena Chaitanya Varnana. All glories to the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu, headed by Srivasa Thakur. ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் தலைமையில் இருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களுக்கு அனைத்து புகழும் உரித்தாகட்டும். So here we find Lord Chaitanya Mahaprabhu appointed Srivas Thakur to be heading the cleansing process. Today, some fortunate devotee can take up this process of leading all the cleaners and get the mercy of Srivas Thakur. I beg their power so that I can properly describe Sri Chaitanya Mahaprabhu. நான் இந்த கதையில் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் அந்த தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றார். அதே போல் நம்முடைய ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்தவும் யாராயினும் ஒருவர் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கலாம். நான் அவரின் கருணையை வேண்டுகிறேன், இந்த அலிலை சரியாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று. We'll skip the Bengali verse, read meaning. There's a lot of sloga. I'll read the meaning so that devotees after free time you can learn the Bengali verses. The king, when Chaitanya Mahaprabhu returned from his South India tour, Maharaj Prataparudra, the king of Orissa, became very anxious to meet him. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய தென்னிந்திய யாத்திரையை முடித்து பூரிக்கு வந்த பொழுது பிரதாபருத்ர மன்னரானவர் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல் மற்றும் கவலை கொண்டார். During the South India Yatra, Mahaprabhu went to Tirupati, Kanchipuram,
Pakshi Tirtha, very nearby, 35 kilometers from here. Tirukazhikundram, even there. From there to Kanchipuram, even to Srirangam, Madurai, Rameshwaram, then Udupi. Now Chaturmasya is going to come this month, I think July. Lord stayed 3-4 months in Srirangam. So after completing his South India Yatra, he went back to Puri. பகவான் தென்னிந்திய யாத்திரையின் போது 4 மாத காலம் ஸ்ரீரங்கத்தில் தங்கினார். பல இடங்களை தென்னிந்தியாவில் அவர் தரிசித்தார். அதன் பிறகு அவர் பூரிக்கு திரும்ப சென்றார். So Prataparudra, the king, sent a letter from his capital Kataka. Katak, there is a city in Orissa, to Sarvabhauma Bhattacharya, entreating him to obtain the Lord's permission so that he could go and see him. பிரதாபருதர் மன்னரானவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு. அதாவது தான் பகவானை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அதற்கு பகவானின் அனுமதி வேண்டி அந்த கடிதத்தை அவர் எழுதினார். Those days there was no email and WhatsApp. So the letter had to go from the hand of Sarvabhauma, then he had to reach. Then replying to the king's letter, Bhattacharya wrote that Sri Chaitanya Mahaprabhu had not given his permission. After this, the king wrote him another letter. அதற்கு பதில் கடிதத்தில் பட்டாச்சாரியர் எழுதினார், சைத்தன்ய மகாபிரபு அதற்கு அனுமதி தரவில்லை என்று. இந்த கடிதத்தை படித்த பிறகு மன்னர் மீண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதினார். So in this letter, not Manna, the letter was written by Bhattacharya, wrote another letter. The king again wrote another letter. Sorry, Prabhuji. Bhattacharya. Yeah. Then after that, one more letter was written by the king. அதன் பிறகு மன்னர் மீண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதினார். So in this letter, the king requested Sarvabhauma Bhattacharya, please appeal to all devotees associated with Chaitanya Mahaprabhu and submit this petition to them on my behalf. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியிடம் அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார், மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் முன்னிலையில் இந்த கடிதத்தை படித்து என்னுடைய விண்ணப்பத்தை அவர்கள் முன் வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். If all the devotees associated with the Lord are favorably disposed towards me, they can submit my petition at the lotus feet of the Lord. பகவானின் சகாக்கள் அனைவரும் என் மீது கருணை கொண்டிருந்தால் அவர்கள் என்னுடைய இந்த விண்ணப்பத்தை பகவானின் தாமரை பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். By the mercy of all the devotees, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Without his mercy, my kingdom does not appeal to me. பக்தர்களின் கருணை மூலமாக ஒருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடையலாம். அவரின் கருணை பெறாமல் என்னுடைய ராஜ்யமானது எனக்கு சிறப்பான ஒன்றாக தென்படவில்லை. If Gaura Hari, Lord Chaitanya Mahaprabhu, will not show mercy to me, I shall give up my kingdom. I will become a mendicant and beg from door to door. பகவான் கௌரஹரி தன் கருணை எனக்கு வழங்காவிட்டால் நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தை துறந்துவிட்டு யாசகராக மாறி வீடு வீடாக சென்று யாசகம் பெறுவேன் என்று கூறினார். Who wrote this letter? Prataparudra. Just to make up. When Bhattacharya received this letter, he became very anxious. He then took the letter and went to the devotees of the Lord. பட்டாச்சாரியர் இந்த கடிதத்தை படித்த பிறகு மிகுந்த கவலை கொண்டார். அந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பகவானின் பக்தர்களை சந்தித்தார். Sarvabhauma Bhattacharya met with all the devotees and described the king's wishes. Then he presented the letter to all of them for inspection. பட்டாச்சாரியர் பக்தர்களை சந்தித்தார். அதன் பிறகு மன்னரின் ஆசைகளை பற்றி தெரிவித்தார். அதன் பிறகு அந்த கடிதத்தை அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்தார். Upon reading the letter, everyone was astonished to see the king Prataparudra has so much devotion for the Lord's lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. அந்த கடிதத்தை படித்த பிறகு மன்னர் பிரதாபருதர் எவ்வளவு பக்தியோடு பகவானின் தாமரை பாதத்தில் அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிறார் என்று பார்த்து அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Then the devotees gave their opinion and said, the Lord will never meet the king. அதன் பிறகு அந்த பக்தர்கள் தங்கள் கருத்தை கூறினார்கள், பகவான் எப்பொழுதும் அந்த மன்னரை சந்திக்க மாட்டார். But if we requested him to do so, the Lord will surely feel very unhappy. நாங்கள் அவ்விதமாக அவரிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டால் பகவான் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார். So this is between the king and the Lord. The devotees are in dilemma, confused what to do. The king wants to see, Chaitanya Mahaprabhu doesn't want to see.
இது மன்னருக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் நடக்கும் சம்பவமாகும். எனவே பக்தர்கள் சற்று திகைத்து போனார்கள், என்ன செய்வது என்று. மன்னர் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார், மகாபிரபு பார்க்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறார். Sarvabhaumacharya then said, we shall go at once again to the Lord, we shall not request him to meet the king. பட்டாச்சாரியர் மீண்டும் கூறினார், நாம் பகவானிடம் செல்வோம், சென்று நாம் மன்னரை சந்திக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் தெரிவிக்க வேண்டாம் என்று கூறினார். Rather, we shall simply describe the good behavior of the king. அதற்கு பதிலாக மன்னரின் நல்ல குணங்கள் மற்றும் நடத்தையை பற்றி நாம் அவருக்கு விளக்குவோம் என்று கூறினார். Having thus reached a decision, this was like Easter Goshi they had. Like we have Easter Goshi, Sarvabhauma had an Easter Goshi devotees, how we can. Then they had a decision, agreement, all the same opinion. They all went to the place where Chaitanya Mahaprabhu was. இந்த முடிவுக்கு வந்த பிறகு அனைவரும் மகாபிரபுவை சந்திக்க அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றார்கள். So after they saw Mahaprabhu, nobody was able to open their mouth. They all kept quiet. மகாபிரபுவை பார்த்த பிறகு யாராலும் பேச முடியவில்லை. எனவே அவர்கள் அனைவரும் மௌனம் காத்தார்கள். So after they arrived at Mahaprabhu's place, the Lord seeing them, Lord said, what have you come here to say? இவர்களை பார்த்த பிறகு மகாபிரபு இவர்களை பார்த்து கூறினார், என்னிடம் என்ன கூற வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். I see that you all wanted to say something. நீங்கள் ஏதோ சொல்ல நினைக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். But you are not speaking. What is the reason? ஆனால் நீங்கள் பேசாமல் இருக்கிறீர்களே, இதற்கான காரணம் என்ன? Because Mahaprabhu is Krishna himself. He knows exactly what is in the heart. Just to increase the pastimes, sweetness, he is asking them, please tell what you want to speak. மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே, எனவே இவர்கள் மனதில் இருப்பதை அவர் நன்கு அறிவார். ஆனால் லீலையை இன்னும் அதிகமாக சுவைமிக்கதாக மாற்ற வேண்டும் என்று அவர் இந்த வினாவை எழுப்பினார். The Nityananda Prabhu said, we want to tell you something, although we cannot stay without speaking, we are all very much afraid to speak. நித்யானந்த பிரபு கூறினார், நாங்கள் உங்களிடம் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வந்திருக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் பேச முடியாமல் இருக்கிறோம், பேசுவதற்கு அச்சப்படுகிறோம் என்று கூறினார். So what did he say? He said, we want to submit before you something that may or may not be befitting. பொருத்தம் உள்ளதோ பொருத்தம் இல்லாத ஒன்றையோ நாங்கள் உங்கள் முன்னிலையில் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறோம் என்று அவர் கூறினார். The matter is that unless the king sees you, the king of Orissa, he will become a mendicant. Mendicant means beggar, begging from door to door. அந்த தகவல் என்னவென்றால், மன்னர் உங்களை பார்க்காத வரையில் அவர் யாசகம் பெற்று பிச்சைக்காரராக வாழ்வார் என்பதுதான் அந்த தகவலாகும். So this is the beauty of devotees. When they meet their spiritual master or the Lord, the way they speak or ask prayer should be in such an humble way. They don't go in an angry mood. They speak in such a palatable way, so nice. The Lord automatically gets attracted to their words. இதுதான் பக்தர்களின் சிறப்பான குணமாகும். அவர்கள் ஆன்மீக குருவையோ பகவானையோ சந்திக்கும் பொழுது இவ்வளவு பணிவாக அமைதியாக பேசுகிறார்கள். இவர்களின் பணிவு காரணமாக பகவானே இவர்கள் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். See, for one devotee, how many devotees are helping? This is very important. One devotee was a king. He wanted to see the Lord. So group of many devotees are going and requesting, please Mahaprabhu, there is one devotee who was hankering to meet you. ஒரு பக்தருக்காக பல பக்தர்கள் மகாபிரபுவிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் மகாபிரபுவை பார்த்து கூறினார்கள், ஒரு பக்தர் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவலோடும் கவலையோடும் இருக்கிறார் என்று கூறினார்கள். So Nityananda Prabhu continued, the king has decided to become a mendicant and accept the sign of a mendicant by wearing a ivory earring. ஐவரி காதணியை அணிந்து கொண்டு அந்த மன்னரானவர் ஒரு யாசகர் போல் வாழ்க்கையை நடத்த முடிவு செய்துள்ளார் என்று கூறினார். He does not want to enjoy his kingdom without seeing the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை பாதத்தை பார்க்காமல் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை என்று கூறினார். Then Nityananda Prabhu continued. The king also expressed his desire to see the moon-like face of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To his eyes' full satisfaction, he would like to raise the lotus feet of the Lord into his heart. அதன் பிறகு நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்து கூறினார்,
பகவானின் நிலவு போன்ற முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று மன்னர் ஆசைப்பட்டார். அதோடு அவருடைய முழு திருப்திக்காக பகவானின் தாமரை பாதத்தை தன்னுடைய மனதில் எப்பொழுதும் பதித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று மன்னர் ஆசைப்பட்டார் என்று கூறினார். So hearing all the statements, what do you think Mahaprabhu would have done? His mind became softened. இந்த வாக்கியங்களை கேட்ட பிறகு மகாபிரபுவின் மனது மிகவும் இலகுவானது, உருகியது. Though he was having soft heart inside, externally he wished to speak some harsh words. அவர் இலகிய மனம் கொண்டவராக இருந்தாலும் வெளிப்புறமாக அவர் சில கடுஞ்சொற்களை பயன்படுத்தினார். What did Mahaprabhu say? Mahaprabhu said, I can understand that all of you desire to take me to Kataka to see the king. மகாபிரபு கூறினார், எனக்கு புரிந்துவிட்டது, நீங்கள் அனைவரும் என்னை கட்டக்கா அழைத்து செல்ல விரும்புகிறீர்கள், மன்னரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்று கூறினார். Chaitanya Mahaprabhu continued, what to speak of spiritual advancement? All the people will blaspheme me. What to speak of all people? Damodara will chastise me. There's one devotee, Damodara, is very strict. So this Damodara will chastise me. மகாபிரபு கூறினார், இதற்கு நான் சம்மதிக்காவிட்டால் அனைத்து மக்களும் என்னை கண்டிப்பார்கள். மக்களை பற்றி கூற என்ன வருகிறது, தாமோதரா என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் நிச்சயமாக என்னை கண்டிப்பார் என்று கூறினார். Sarup Damodar, he was always had to be such a beautiful, wonderful devotee, and he used to directly talk to the Lord and tell him what is right and what is wrong. So he's telling all devotees, even if you all accept, but Damodar, Sarup Damodar, he will chastise me like anything. You are a sannyasi. How can you go and meet this materialistic king, Prataprudra? நீங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஸ்வரூப் தாமோதர் கண்டிப்பாக என்னை கண்டிப்பார். நான் ஒரு சன்னியாசி, எனவே நான் எப்படி அந்த மன்னரை சந்திக்க முடியும் என்று கண்டிப்பாக ஸ்வரூப் தாமோதர் என்னை கண்டிப்பார் என்று மகாபிரபு கூறினார். So I shall not meet the king because you are asking. Only if Sarup Damodar gives permission, then I will go and meet. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால் நான் மன்னரை சந்திக்க முடியாது. ஸ்வரூப் தாமோதர் எனக்கு அனுமதி தந்தால் மட்டுமே நான் மன்னரை சந்திப்பேன். No, Sarup Damodar was in dilemma. He was feeling very bad. He is replying immediately, my Lord, you are fully independent Supreme Personality of Godhead. Since everything is known to you, you know what is permissible and what is not permissible. இதை கேட்டதும் ஸ்வரூப் தாமோதர் சற்று மன வருத்தம் அடைந்தார். உடனே கூறினார், பகவானே, நீங்கள் தான் பரமபுருஷ பகவான், உங்களுக்கு தெரியும் எது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது எது அனுமதிக்கப்படாதது என்று. I am merely an insignificant jiva, so what power do I have to give directions to you? By your own personal choice, you will meet the king and I will see it. This is the way. நான் ஒரு அற்பமான ஜீவராசி, உங்களுக்கு வழிகாட்ட எனக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? எனவே நீங்கள் எப்படி மன்னரை சந்திப்பீர்கள், அதை நான் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் என்று அவர் கூறினார். So by listening to all these pastimes, devotees also cultivate the habit of how to speak and how to answer, how to behave. These are the gem-like qualities of Vaishnavas. எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி பதிலளிக்க வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த உதாரணத்தின் மூலம் பக்தர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் இந்த குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Art of speaking. There are so many seminars going on. No need to attend all that seminars. Just have to read this Gundicha, this pastime. We will know how to speak with elderly devotees, speak with others. So, Swarup Damodar is continuing. The king is very much attached to you, Mahaprabhu, and you are feeling affection and love towards him. He is putting the ball into Lord's thing. As if he reading the mind of the Lord. He said, you love him very much, you like him very much, and it is a duty to go and see him. ஸ்வரூப் தாமோதர் கூறினார், மன்னர் உங்கள் மேல் மிகுந்த பக்தி கொண்டுள்ளார், நீங்களும் அவர் மேல் அதிகமான பற்று மற்றும் பாசம் கொண்டுள்ளீர்கள். எனவே நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் அவரை சென்று சந்திக்கலாம் என்று அவர் கூறினார். Then he continued, thus I can understand that the virtue of the king's affection for you, you will touch him. மன்னர் உங்கள் மேல் கொண்டிருக்கும் அன்பு காரணமாக நீங்கள் அவரை சந்திக்கும் பொழுது அவரை தொடுவீர்கள் என்று கூறினார். Although you are the Supreme Personality of Godhead, you are completely independent, still you are dependent on the love and affection of your devotees. That is your nature.
நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான் முழுமையாக சுதந்திரமானவர். இருப்பினும் நீங்கள் பக்தர்களின் அன்பு மற்றும் பாசத்திற்கு கட்டுப்பட்டுள்ளீர்கள், அதை சார்ந்துள்ளீர்கள். இதுதான் உங்களின் இயல்பு. Imagine if somebody comes and speaks so lovingly to you, we can't deny that invitation. We'll have to go. So Nityananda Prabhu continued, who is there in the three worlds who can ask you to see the king? யாரேனும் ஒரு அன்பாக நம்மிடம் வந்து ஏதேனும் கேட்டால் கண்டிப்பாக நாம் அதை மறுக்க மாட்டோம். எனவே நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்து கூறினார், இந்த மூன்று உலகங்கள் யார் இருக்கிறார் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவதற்கு என்று கேட்டார். So he's saying, still it is in the nature of an attached man to give up his life as if he does not attain his desired object. இருப்பினும் பற்றுக்கொண்டுள்ள ஒரு மனிதன் தன்னுடைய விருப்பப்பட்ட பொருள் கிடைக்காவிட்டால் தன் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பான் என்று கூறினார். So for instance, some of the wives of the Brahmanas who are performing sacrifices give up their lives in the presence of the husband for the sake of Krishna. உதாரணத்திற்கு பிராமணர்களின் மனைவிகள் யஜ்ஞங்கள் செய்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் கணவர் முன்னிலையிலே தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்கள். அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தார்கள். So now Nityananda is giving an idea. He is giving a suggestion that there is a way, Mahaprabhu, he suggested, by which you need not meet the king, but which would enable the king to continue living. நீங்கள் மன்னரை சந்திக்காமல் இருப்பதற்கும் மன்னர் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கும் ஒரு உபாயம் உள்ளது என்று நித்யானந்த பிரபு மகாபிரபுவிடம் கூறினார். So what was that? If you out of your mercy send one of your outer garments like a chadar whatever to the king would live hoping to see you sometime in the future. நீங்கள் உங்கள் மேலாடையை மன்னருக்கு அனுப்பி வைத்தீர்கள் என்றால் அதை பெற்ற பிறகு மன்னர் வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக உங்களை சந்திப்பேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து வாழ்வார் என்று கூறினார். The Lord said, since you are the very learned personalities, whatever you decide I shall accept. The Lord is saying that. பகவான் கூறினார், நீங்கள் அனைவரும் கற்றறிந்த நபர்கள், நீங்கள் என்ன கூறினாலும் நான் அதை ஏற்கிறேன் என்று கூறினார். ஜெய் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண லலிதா விஷக தேவி ஜெகநாத் மதே சுபதமாய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ குṇḍicā-mandira-mārjana-sevā. Then Nityananda Prabhu obtained an external garment of the Lord by requesting it from Govinda. அதன் பிறகு நித்யானந்த பிரபு கோவிந்தரிடம் விண்ணப்பித்து பகவானின் மேலாடையை பெற்றுக்கொண்டார். So he delivered the cloth into the care of Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya sent it to the king. அந்த ஆடை சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் பாதுகாப்பில் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அந்த ஆடையை மன்னனிடம் கொடுத்தார். For example, sometime we were not able to go to Vrindavan. Some devotee would have gone to Vrindavan and get some Mahaprasad, some Govardhan dust, Radha Kund water, Sham Kund water. So when we take it, it looks as if that we have gone to Vrindavan. It is same. உதாரணத்திற்கு சில சமயம் நாம் பிருந்தாவனம் செல்லாமல் இருப்போம். யாரேனும் ஒரு பக்தர் அங்கு சென்று அங்கிருந்து ராதா குண்டு நீர், சாமக்குண்டு நீர் போன்றவற்றை எடுத்து வருவார். நாம் அதை அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம். அப்பொழுது நாம் அங்கு நேரடியாக சென்று அதை பெற்றது போல் ஒரு திருப்தி அடைவோம். So when the king received the old cloth, he began to worship exactly as he would worship the Lord personally. மன்னர் அந்த ஆடையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் பகவானை எப்படி வழிபாடுவாரோ அதே மரியாதையோடு அந்த ஆடையையும் வழிபட்டார். It's very important. Anything connected to the Lord, his ornaments, his dress, his flowers offered to him, everything is transcendental. We should not take them lightly. We should worship them. He was even doing arati for it, as if the Lord is. இது மிக மிக முக்கியமானது. பகவானோட தொடர்புடைய எதுவுமே, அவருடைய ஆபரணம், அவருடைய ஆடைகள் மற்றும் அவருக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் உபகரணங்கள் அனைத்தும் மிக மிக முக்கியமானது. நாம் பகவானை வழிபடுவது போல் அந்த பொருட்களையும் வழிபட வேண்டும். To give a material example, if one of the son goes to America for studying for 5 years, the parents are very much aggrieved. Oh, my son, I'm not able to see. When they go to his living room, they see some of the clothes or a shirt or any guitar or whatever, they start crying and they'll be seeing that shirt. Oh, my son, you're here. So even in material life, we get attracted. What to speak of spiritual life? So whatever Lord possesses, those things are very transcendental. பௌதிக
வாழ்க்கையில் கூட ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம். மகன் வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிக்க சென்று விட்டால் பெற்றோர்கள் அந்த வீட்டில் மகன் இல்லாத பொழுது அவன் உடுத்திய துணி போன்றவற்றை பார்த்து அந்த மகனை நினைத்து கவலை கொள்வார்கள். அதே போல் பௌதிகமான உலகத்திலே இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது ஆன்மீகமான பகவானின் வஸ்திரங்கள் மற்றும் பகவான் பயன்படுத்தும் பொருட்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அது மிக மிக உன்னதமான கவலையாகும். So after returning from his service in South India, Ramananda Rai requested the king to allow him to remain with Sri Chaitanya Mahaprabhu. தன்னுடைய சேவையிலிருந்து விடுப்பு பெற்ற ராமானந்த ராய் அந்த மன்னர் மகாபிரபுவோடு இருக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தார். So Ramananda Rai requested the king to allow him to stay with the Lord. The king immediately gave permission with great satisfaction. As for the king himself, he began to solicit Ramananda Raya to make a meeting arrangement. ராமானந்த ராயா தான் சென்று மகாபிரபுவோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை தெரிவித்தார். உடனடியாக மன்னர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். அதோடு மகாபிரபுவை தான் சந்திக்க வேண்டும், எனவே அந்த சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று மன்னர் கூறினார். So king was feeling, I am not able to meet. At least let Ramananda Rai go and serve the Lord, and he can keep informing me about the services. மன்னர் நினைத்தார், நான் தான் மகாபிரபுவை தரிசிக்க முடியவில்லை, ராமானந்த ராயராவது சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்யட்டும், குறைந்தபட்சம் அவர் பகவானை பற்றிய தகவல்களை எனக்கு அனுப்புவார் என்று மன்னர் சிந்தித்தார். The king told Ramananda Raya, see, Chaitanya Mahaprabhu is very, very merciful to you. Therefore, please solicit my meeting with him without fail. He is not giving up. மன்னர் ராமானந்த ராயரிடம் கூறினார், மகாபிரபு உங்கள் மீது மிகுந்த கருணை கொண்டிருக்கிறார், எனவே நான் அவரை சந்திக்க நீங்கள் தான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். This shows the steadfastness, the eagerness of the king to somehow or other to meet the Lord. Sometimes people come to the temple, when they see the temple door closed, they'll go off. The others will wait until the arati time is there. I want to see the Lord. So king was so much eager, he was waiting that surely he will get darshan of the Lord. இது மன்னரின் மன உறுதி மற்றும் திடமான நம்பிக்கையை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. சில சமயம் பக்தர்கள் ஆலயத்திற்கு வருவார்கள், ஆலய கதவு மூடி இருந்தால் அவர்கள் திருப்பி சென்று விடுவார்கள். ஆனால் இங்கே மன்னர் எப்படியேனும் தான் மகாபிரபுவை சந்தித்தாக வேண்டும் என்று திடமான மன உறுதியோடு காத்துக் கொண்டிருந்தார். So the king and Ramananda Rai returned together to Jagannātha, which is Puri, and Ramananda Rai met Sri Chaitanya Mahaprabhu. மன்னரும் ராமானந்த ராயரும் ஜெகநாத் கஷேத்திரம் பூரிக்கு வந்தார்கள். அப்பொழுது ராமானந்த ராய் மகாபிரபுவை சந்தித்தார். At that time, Ramananda Rai informed Sri Chaitanya Mahaprabhu about the ecstatic love of the king. Indeed, as soon as there was some opportunity, he repeatedly informed the Lord about the king. அப்பொழுது ராமானந்த ராயர் மகாபிரபுவிடம் அந்த மன்னர் கொண்டிருக்கும் பரவச அன்பை பற்றி கூறினார். ஏதேனும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா தான் மன்னரை சந்திக்க என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். So Ramananda Rai was indeed a diplomatic minister for the king. His general behavior was very expert, and simply by describing the king's ecstatic love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gradually softened the Lord's mind. அவர் ஒரு சிறந்த ராஜதந்திரம் தெரிந்த மந்திரி ஆவார். அவர் மகாபிரபுவை சந்தித்த பொழுது அந்த மன்னரின் மனதை பற்றி எடுத்துரைத்து மகாபிரபுவின் மனதை மெல்ல மெல்ல உருக்கினார், மிருதுவாக்கினார். Unlike modern kings, some of the VIPs and all, they just barge into the temple, causing so much difficulties to other devotees. They expect the pujaris to give their shatari first. The king was, this is a way a devotee has to, he was waiting until the Lord permits, I will not. இங்கே இவர் மன்னராக இருந்தாலும் ஒரு பக்தர் என்ற நிலையில் பகவானின் அனுமதிக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார். தற்காலத்தில் வரும் உயர் பதவியில் வகிக்கும் நபர்களானவர் யாரையும் மதிக்காமல் பக்தர்களை தள்ளிக்கொண்டு முதலில் சென்று பகவானை தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இவ்விதமாக நாம் நடக்கக்கூடாது. இந்த மன்னரின் உதாரணத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So now Ramananda Rai frankly expressed and requested to Mahaprabhu, please show your lotus feet to the king at least once. இப்பொழுது ராமானந்த ராயர் அவருடைய மனதில் இருக்கும் விஷயத்தை வெளிப்படையாக பகவானிடம் கூறினார். அதோடு வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார், நீங்கள் ஒரு முறையாவது மன்னருக்கு உங்கள் தரிசனத்தை தர வேண்டும் என்று தாழ்மையாக கேட்டுக்கொண்டார். Mahaprabhu replied, my dear Ramananda, you should not make this request after duly considering whether it is befitting for a sannyasi to meet the king. அப்பொழுது மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் இந்த விண்ணப்பத்தை என் முன் வைக்கக்கூடாது. ஒரு சன்னியாசி மன்னரை சந்திப்பது ஒரு உகந்த செயலா என்று ஒரு வினா எழுப்பினார். If a mendicant or a beggar meets a king, this world and next world are both destroyed for the mendicant. Indeed,
what is there to say for the next world? In this world, people will joke if a sannyasi meets a king. ஒரு சன்னியாசி அல்லது யாசகர் மன்னரை சந்தித்தார் என்றால் இந்த பிறவி அடுத்த பிறவி அனைத்தும் அவருக்கு நஷ்டமாகி விடுகிறது. அடுத்த பிறவை பற்றி பேச என்ன இருக்கிறது? இப்பொழுது கூட ஒரு சன்னியாசியானவர் யாசகம் பெறுபவர் மன்னர் சந்தித்தார் என்றால் மக்கள் அவரை பார்த்து நகைப்பார்கள் என்று கூறினார். Then Ramananda replied, "My dear Lord, you are the supreme independent personality. You have nothing to fear from anyone because you are not dependent on anyone." ரமானந்தராய் கூறினார், நீங்கள் தான் பரமபுருஷ பகவான், நீங்கள் எதையும் சார்ந்தில்லை, முழுமையாக சுதந்திரமானவர் என்று கூறினார். When Ramananda addressed Mahaprabhu as the supreme personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu objected saying, "I am not the supreme personality of Godhead, but an ordinary human being." இதை கேட்டது மகாபிரபு கூறினார், நான் பரமபுருஷ பகவான் அல்ல, நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று கூறினார். Therefore, I must fear public opinion in three ways: with my body, mind and words. எனவே மனம், உடல் மற்றும் வார்த்தைகளால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நான் எப்பொழுதும் கவலை கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். But nowadays, human beings themselves are telling I am God. Here, God himself is telling I am not God. See there. தற்காலத்தில் மனிதர்கள் தங்களை கடவுள் என்று கூறிக்கொள்கிறார்கள். இங்கே பகவானே தான் கடவுள் அல்ல என்று கூறுகிறார். இந்த முரண்பாட்டை பாருங்கள். This verse is very important. Shukla Vastre. As soon as the general public finds a little fault in the behavior of a sannyasi, they advertise it like a wildfire. ஒரு சன்னியாசியின் நடத்தையில் ஒரு சிறு குறை தென்பட்டாலும் பொதுமக்கள் அந்த செய்தியை காட்டுத்தீ போல் பரப்புவார்கள். A black spot of ink cannot be hidden on a white cloth. வெள்ளை துணியில் இருக்கும் ஒரு கருப்பு புள்ளியானது மறைக்கப்பட முடியாது. So Ramananda replied, "My dear Lord, you have delivered so many sinful people. This King Pratapruddha, the king of Orissa, is actually a servitor of the Lord and your devotee." ராமானந்தராய் கூறினார், நீங்கள் பலரை இந்த பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுவித்துள்ளீர்கள். இந்த மன்னர் உங்களுடைய சேவகன், உங்களுடைய பக்தர் என்று கேட்டுக்கொண்டார். Here a devotee is preaching to the Lord. And Lord is arguing with him. Why you should not see? இங்கே பக்தர் பிரச்சாரம் செய்கிறார், பகவான் அவரோடு வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Mahaprabhu said, there may be milk in a big pot. In a big pot there may be milk. But if a small drop of liquor is put into that milk becomes untouchable. மகாபிரபு கூறினார், ஒரு பெரிய பானையில் பால் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு துளி கல் அதில் சேர்ந்தால் கூட போதும், அந்த பால் பருக தகுதியற்றதாக மாறிவிடுகிறது என்று கூறினார். Okay, the king certainly possesses all good qualities, but simply by taking the name of the king, he has infected everything. மன்னருக்கு பல நல்ல குணங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் மன்னர் என்ற ஒரு பட்டம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் அனைத்தையும் பாழாக்கி விடுகிறார் என்று கூறினார். So what do you understand by this particular instruction? Fame, post, designations are very dangerous. Should be very careful. பெயர், புகழ், பட்டம் அனைத்தும் மிக மிக அபாயகரமானது. எனவே நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உபதேசம் வழங்கப்பட்டது. Then Mahaprabhu said, if you are very eager for the king to meet with me, first bring his son to me. அவன் பையன். மன்னர் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் முதலில் மன்னரின் மகனை அழைத்து வாருங்கள், நான் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறினார். So Mahaprabhu is saying that in the scriptures it is mentioned, if the son represents the father, therefore the son's meeting with me would be just as if the king is meeting with me. மகாபிரபு கூறினார், சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது, அந்த மகனானவர் தந்தையை பிரதிநிதிக்கிறார், மகன் என்னை சந்தித்தார் என்றால் தந்தை என்னை சந்தித்ததற்கு சமமாகும் என்று கூறினார். The king had a very beautiful handsome boy. You look as if Krishna. So when the prince entering upon his youth, it was very beautiful, blackish in complexion, had large lotus eyes. அந்த ராஜகுமாரன் அழகிய தோற்றம் கொண்டவன், கருமை நிறம் கொண்டவன், பெரிய தாமரை கண்கள் கொண்டவன். அவன் மகாபிரபுவை சந்திக்க அவர் இடத்திற்குள் நுழைந்தார். He was dressed in yellow cloth. There were jewel ornaments decorating his body. Therefore anyone who saw him would remember Lord Krishna. மஞ்சள் ஆடை அணிந்திருந்தார், தங்க ஆபரணங்கள் அணிந்திருந்தார். இவரை பார்க்கும் அனைவரும் புருஷனம் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொள்வார்கள். When Mahaprabhu saw this boy, immediately he remembered Krishna. மகாபிரபு இந்த அரசகுமாரனை பார்த்த உடனேயே அவர் மனதில் கிருஷ்ணர் நினைவுக்கு வந்தார். He embraced the prince.
அந்த அரசகுமாரனை மகாபிரபு கட்டித் தழுவி As soon as the prince was touched by Lord Mahaprabhu's, symptoms of ecstatic love immediately manifested in his body. These symptoms included perspiration, trembling, tears, becoming stunned, and jubilation. உடல் நடுங்குவது, மிகுந்த ஆனந்தம், கண்ணீர் சிந்துவது போன்ற பல அறிகுறிகளை மகாபிரபு தன்னை கட்டி அணைத்த உடனேயே அந்த அரசகுமாரன் வெளிப்படுத்தினார். The boy began to dance and cry. He chanted, Krishna, Krishna. அந்த சிறுவன் நடனமாடிக்கொண்டு உற்சாகமாக குதித்தார். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்ற உரத்த குரலில் By கூறினார். seeing this, all the devotees became very happy. இதை பார்த்தவுடன் அனைத்து பக்தர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். Then Mahaprabhu controlled that boy. Just don't cry. You come and see me every day. பிறகு மகாபிரபு அந்த சிறுவனை கட்டுப்படுத்தினார். அழ வேண்டாம், தினசரி நீ வந்து என்னை பார்க்கலாம் என்று கூறினார். So when they went back to the king was very happy what happened to his son, and when he heard about his activity, he embraced his son. The king embraced his son. மீண்டும் அவர்கள் சென்று மன்னரிடம் இந்த செய்தியை கூறினார்கள். அப்பொழுது மன்னர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதன் பிறகு அந்த ஆனந்தம் காரணமாக தன்னுடைய மகனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டார். The king was filled with ecstatic love, just as if he had touched Mahaprabhu directly. மகாபிரபுவை நேரடியாக தீண்டியது போல் மன்னர் பரவச அன்பினால் மூழ்கினார். So from now onwards, if anybody goes to Vrindavan or Mayapur, when they come back after seeing Radha Madhav and Ashtasaki, by seeing that devotee, you must also get the same effect that devotee had been to Mayapur and see. Here, the king was so happy that his son saw Mahaprabhu. So when he saw his son, he felt as if he had seen directly Mahaprabhu. இங்கே மன்னரானவர் தன்னுடைய மகன் மகாபிரபுவை சந்தித்ததை பார்த்துவிட்டு மகனை பார்த்த பொழுது மகாபிரபுவை பார்த்தது போல் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதே போல் இப்பொழுது பக்தர்களாகிய நாம் யாரேனும் மாயாப்பூர் அல்லது விருந்தாவன் சென்று வந்தார்கள் என்றால் நாம் சென்று அந்த பகவான் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது நாமே நேரில் சென்று பகவானை தரிசித்தது போல் மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும். So like this, Mahaprabhu spent his time in Puri. Many devotees, Advaitacharya used to invite to his house to take prasadam meals. He accepted invitations from different devotees. And that was the time when Jagannath Puri cart was getting ready, the festival was getting ready. ஆக அத்வைதாச்சாரியா தன்னுடைய இல்லத்திற்கு மகாபிரபு அழைத்து உணவளித்தார். அதே போல் பல பக்தர்கள் அழைத்தார்கள். இவ்விதமாக மகாபிரபு பல பக்தர்களை சந்தித்தார். அந்த சமயத்தில் தான் ரத யாத்திரைக்காக ரதமானது பூரியில் தயார் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. So Mahaprabhu called Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, for the management of the temple. Then he called Sarvabhauma Bhattacharya. When all these three people came and met the Lord begged them for a permission to wash the temple of Gundicha. காசி மிஸ்ரா, சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா, ஆலய அதிகாரி இந்த மூவரையும் பகவான் சந்தித்தார். அப்பொழுது இவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார், தான் அந்த ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், நீரால் கழுவ வேண்டும், எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். So this Gundicha temple is situated 2 miles, about 4.5 kilometers from the Jagannātha temple in the straight road, northeast of Jagannātha temple. இந்த குண்டிச்சா ஆலயமானது ஜெகநாத் ஆலயத்தின் வடகிழக்கு பகுதியில் 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. So at the time of Ratha-yātrā festival, Lord Jagannath goes to Gundicha temple from his original temple, and it is understood that the wife of Indradyumna, the king who established the Jagannātha temple, was known as Gundicha. ரதயாத்திரை விழாவின் பொழுது ஜெகநாதர் தன்னுடைய ஆலயத்திலிருந்து குண்டிச்சா ஆலயத்திற்கு செல்வார். அந்த குண்டிச்சா என்ற ஆலயத்தின் பெயரானது இந்திரதியும்ன மன்னரின் மனைவியான குண்டிச்சா என்பவரின் பெயருக்கு பின்னால் பெயரிடப்பட்டது. So which means on the 20th of 4 days back, Lord from the temple, he went to that cart, the devotees pulled all the 3 carts, they take him to Gundicha temple, and after that there will be Ulta Ratha on 28th, he will come back. In our case, the same day, the Lord is going to start from here, and he will go to one place and come back to the temple. So that's the reason today we will be cleaning the temple very nicely, so that tomorrow evening when he comes, Lord will be very happy, and he will know that every devotee who has taken part in cleaning the temple, he said, I will give my special mercy on them. பூரியில் கடந்த 20ஆம் தேதி பகவான் குண்டிச்சா ஆலயத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார். 22ஆம் தேதி மீண்டும் திருப்பி அவருடைய ஆலயத்திற்கு வருவார். நம்முடைய சென்னை ஆலயத்தில் ஒரே நாளில் அவர் குண்டிச்சா ஆலயத்துக்கு சென்று மீண்டும் அவர் எடுத்து வரப்படுவார். எனவே அதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஆலயத்தை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், மிகவும் அருமையாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். பகவான் அவ்விதமாக
வெளியில் வரும் பொழுது நாம் செய்த செயலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார். So the Puri temple authorities are telling Mahaprabhu, Mahaprabhu, you are Lord himself. It is not proper for you to clean the temple. But if you wish to do so, we will accept that one. This is one of the pastime. பூரி ஆலய அதிகாரிகள் மகாபிரபுவிடம் கூறினார்கள், நீங்கள் சாட்சாத் பகவான், நீங்கள் ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது அவ்வளவு சரியான செயல் அல்ல, ஆனால் நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை ஏற்கிறோம் என்று கூறினார்கள். So we will arrange many water pots, many brooms. Then you Mahaprabhu, please order me us. I can bring all these things in front of you, so that all the devotees together we can clean this temple. பல நீர்ப்பானைகள் துடைப்பங்களை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறோம், நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள் மகாபிரபு, நாங்கள் அனைத்தையும் எடுத்து வருகிறோம், நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்தலாம் என்று கூறினார்கள். Immediately hundreds and hundreds of new pots filled with water and hundreds brooms. Broom means cleaning broom, thodapakattin solluva, water is there. Those brooms were not ordinary. It was blessed by the Lord. They were all meant to be cleaning the temple. உடனடியாக நூற்றுக்கணக்கான பானைகளில் நீர் எடுத்து வரப்பட்டது, நூற்றுக்கணக்கான துடைப்பங்கள் எடுத்து வரப்பட்டது. அந்த துடைப்பங்கள் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, அது அந்த ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக எடுத்து வரப்பட்டது. Before the cleaning started, Lord personally applied sandalwood pulp to each of devotees' forehead. Bless them. இந்த தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்வு நடப்பதற்கு முன்னால் பகவான் தானே வந்து ஒவ்வொரு பக்தரின் நெற்றியிலும் சந்தனத்தை பூசினார். Today after the Guru Puja, Prabhupada's the sandalwood pulp has been applied to all the devotees' forehead. You can see that. இன்று குரு பூஜைக்கு பிறகு பிரபுபாதரின் அந்த சந்தனமானது அனைத்து பக்தர்கள் நெற்றியிலும் பூசப்பட்டது. So devotees, when they get the chandan, they'll be very happy. They only want Mahaprasad. Then what did Mahaprabhu do? He called each of them and gave one broom. One broom. சந்தனம் பெற்ற பிறகு பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், மகாபிரசாதத்துக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது மகாபிரபு அவர்களை அழைத்து ஒவ்வொரு கையிலும் ஒரு துடைப்பத்தை கொடுத்தார். I still remember when I came first day to the temple commander gave me one broom and a bucket to wash the bathroom. எனக்கு நினைவு இருக்குது, நான் இந்த ஆலயத்திற்கு முதல் நாள் வந்த பொழுது இந்த ஆலய அதிகாரி என்னுடைய கையில் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணீரும் துடைப்பமும் கொடுத்து பாத்ரூம் கழுவ சொன்னார். I was telling him, I won't even clean my own plate in my house. Why should I clean? Then he said, door is open, you can walk out. Every service in the temple is done for the Lord's pleasure. You should clean. That was the preaching done. I'm just recollecting. Then we started and I became a devotee. நான் கூறினேன், என் வீட்டில் நான் என்னுடைய தட்டையை சுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று. அப்பொழுது அவர் கூறினார், நீங்கள் வெளியில் செல்லலாம் என்று கூறினார். அதன் பிறகு இங்கே ஆலயத்தில் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு சேவையும் பகவானுக்காக செய்வது, எனவே அது மிக மிக முக்கியம் என்று அவர் எனக்கு வலியுறுத்தினார். எனவே நான் அந்த சேவையில் ஈடுபட்டேன். So after giving each devotee one broom in his own personal hand, he took all of them personally. The Lord went to Gundicha temple. ஒவ்வொரு பக்தர் கையிலையும் தன் கையாலேயே ஒரு துடைப்பத்தை பகவான் வழங்கினார். அதன் பிறகு அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர் குண்டிச்சா ஆலயத்திற்கு சென்றார். If you see Gundicha temple, it is not made from marble so smooth. It is made from stone. Stones are not, it will be rough. Between rough surface, there will be dust particles between the two stones hidden. So Mahaprabhu associates went to cleanse the Gundicha temple. First they started the cleaning with the temple first, temple hall. குண்டிச்சா ஆலயமானது பளிங்கினால் செய்யப்பட்டதல்ல, கற்களால் செய்யப்பட்டது. அந்த கற்களுக்கு இடையில் அடிக்கடி தூசிகள் இருக்கும். எனவே மகாபிரபு அந்த ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்த பொழுது முதலில் அந்த தரையை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். Temple floor is clean. What about the ceiling? They clean even the ceiling. தரை சுத்தப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அந்த ஆலயத்தின் மேற்கூரையை சுத்தப்படுத்தினார்கள். The devotees may think, oh, ceiling is so far. They had big brooms, bamboo, and they used to have some ladder and start cleaning. அவர்கள் ஏனி பெரிய துடைப்பத்தை வைத்திருந்தார்கள். அதை வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் அந்த மேற்கூரையை சுத்தப்படுத்தினார்கள். Then one by one, different places, outside, inside, garden, everywhere, small room, big room, they started cleaning the entire temple, including the Kirtan hall. சிறிய அறை, பெரிய அறை, கீர்த்தனா அறை, அதன் பிறகு ஆலயத்திற்குள்ளே, ஆலயத்திற்கு வெளியே, தோட்டம் போன்ற அனைத்து இடங்களையும் அவர்கள் சுத்தப்படுத்தினார்கள். Sometimes we see in the Chennai street that ladies and men clean the roads. There will be one other person telling them, clean here properly, clean there properly, directing. What do they call? The private
contract party. Here Mahaprabhu himself are directing. You didn't clean that place properly, clean again. That place is dirty, clean properly. You are directing everyone. சில சமயம் சென்னையில் இந்த சுத்திகரிக்கும் நபர்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அவருடைய அதிகாரிகள் இங்கே தூய்மைப்படுத்துங்கள், இங்கே இவ்வாறு செய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுவார்கள். அதே போல் இங்கே மகாபிரபு பக்தர்கள் தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் எங்கேனும் தூசியை விட்டு வைத்தார்கள் என்றால் உடனே மகாபிரபு சென்று இந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யுங்கள், இந்த இடத்தில் சற்று அழுக்கு இருக்கிறது என்று கட்டளையிடுவார். So when they were cleaning, some devotees who now sing nicely, they sang beautiful kīrtana, and by hearing the kīrtana, the devotees didn't feel any tiredness. They were able to clean more nicely. Hare Krishna, Hare Krishna. அவ்வாறு சுத்தப்படுத்தும் பொழுது சுத்தப்படுத்தும் பொழுது சில பக்தர்கள் கீர்த்தனம் பாடினார்கள். அதை கேட்ட பொழுது பக்தர்கள் தங்கள் களைப்பை சோர்வை உணரவில்லை, மீண்டும் அதிக உற்சாகத்தோடு அவர்கள் சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். When you clean properly, only dust will come. Nowadays our maid servants in the house, they clean like this and go off. Then the house lady again she'll clean. So here the devotees clean so nicely, all the dust came out. It was actually smearing the Lord's body. Already is very beautiful. All the dust were there on his full body. சரியாக சுத்தப்படுத்தினால் மட்டும்தான் தூசிகள் வெளியே வரும். இங்கே இந்த பக்தர்கள் மிக சரியாக சுத்தப்படுத்தினார்கள். எனவே அந்த தூசு முழுவதும் புழுதி போல் வெளியில் வந்து அது மகாபிரபுவின் உடல் மேல் பட்டு அதை அலங்கரித்தது. So Lord is already beautiful. When the dust smeared all over the body, he became more beautiful. Then when he was cleaning, the Lord was shedding the tears. These tears were washing that dust out. பகவான் ஏற்கனவே அழகானவர். அவர் மேல் தூசி படித்த பொழுது அவர் இன்னும் அழகாக தெரிந்தார். அவர் சுத்தப்படுத்தும் பொழுது கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருந்தார். அந்த கண்ணீரானது அவர் உடலில் படிந்த அந்த தூசினை கழுவி சென்றது. After cleaning the temple, they went to a very special place where the deity's food was kept, Bhoga Mandira. There cleanliness needed more, so they started cleaning that kitchen area. ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்திய பிறகு அவர்கள் பகவான் விக்கிரகத்திற்கு போகம் அர்ப்பணை செய்யும் இடத்திற்கு சென்றார்கள். அங்கே அவர்கள் அந்த சமைக்கும் அறையை முதலில் சுத்தப்படுத்தினார்கள். Then they went and cleansed the area, residential quarters where the devotees live, ashram. அதன் பிறகு பக்தர்கள் தங்கும் அங்க இருக்கும் வீடுகளை அவர்கள் சுத்தப்படுத்தினார்கள். After that, Mahaprabhu collected all the straw, dust and grains of sand in one place. அதன் பிறகு மகாபிரபு அந்த புல், மண், தூசு போன்ற அனைத்தையும் ஒரு இடத்தில் குவித்தார். Then he will take a cloth, put all the dust and throw it out in the dustbin outside. ஒரு துணியில் அந்த தூசி அனைத்தையும் உள்ளே வைத்து அதை வெளியில் இருக்கும் குப்பை தொட்டியில் மகாபிரபு போட்டு விட்டார். So seeing the Lord doing this, all other devotees also started doing this. Collected all the dust, straw pieces and went and put it in the dustbin. பகவான் விதமாக செய்வதை பார்த்த அனைத்து பக்தர்களும் இதை செய்தார்கள். அனைத்து தூசியையும் எடுத்து ஒரு துணியில் மடித்து அதை வெளியில் குப்பை தொட்டியில் போட்டார்கள். Sometime in book distribution marathon, the Sankit leader asking, how many books you have distributed? How many Mahabig book? Here Mahaprabhu is saying, I want to see how much dust you have collected, by how much mound you have made. புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது சில சமயம் தலைவர்கள் எத்தனை புத்தகம் விநியோகம் செய்தீர்கள் என்று கேட்பார்கள். இங்கே மகாபிரபு இவ்விதமாக சுத்தப்படுத்தும் பொழுது எவ்வளவு அதிகமாக தூசி குவிகிறது என்று நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று பக்தர்களிடம் கூறினார். Some devotees had this much, some devotees had this much. They said Mahaprabhu's mound was very big. He collected so much. பக்தர்கள் சிலர் குறைவான தூசி குவியல் வைத்திருந்தார்கள், சிலர் நடுத்தரமாக வைத்திருந்தார்கள். மகாபிரபு மிக மிக அதிகமான தூசி குவியலை வைத்திருந்தார். அது ஒரு மலை போல் இருந்தது. Then Mahaprabhu said, okay, we are clean inside. What about outside? Outside the temple also dirty. Let us clean outside temple. அதன் பிறகு மகாபிரபு கூறினார், நாம் ஆலயத்தின் உட்புறம் தூய்மைப்படுத்தி விட்டோம், வெளிப்புறத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று அனைவரையும் வெளிப்புறத்திற்கு அழைத்தார். Then he also said, he was inspecting the devotees after cleaning. Between the two stones, there was a gap. He said, you should clean that gap also. Of course, there's no gap in here. அந்த ஆலயத்தில் இரண்டு கற்களுக்கு மத்தியில் சிறிய இடைவெளி இருந்தது. அதையும் நீங்கள் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று பக்தர்களிடம் மகாபிரபு கட்டளையிட்டார். So seeing the devotees clean, the Lord became very happy with their activities. பக்தர்கள் விதமாக சுத்தப்படுத்தும் செயலை பார்த்து பகவான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So now all the dust is over now. Next is cleaning with water. So it's very important that first we should take the dust. Sometimes we do reverse. We put the water, all the dust accumulates.
first all the dry areas, dry twigs, dry sand should be cleansed, then put the water. இப்பொழுது தூசானது சுத்தம் செய்யப்பட்டது, அடுத்தது நீரை வைத்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும். சில சமயம் நாம் வீடுகளை சுத்தம் செய்யும் பொழுது முதலில் நீரை ஊற்றி சுத்தம் செய்வோம், அப்பொழுது அனைத்து தூசும் அதில் படித்துவிடும், அப்பொழுது சுத்தப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். Nowadays தூசை துடைப்பத்தால் துடைத்துவிட்டு அதன் பிறகு நீரை வைத்து கழுவ வேண்டும். Nowadays we have a tube. We put in the tap and we put the tube. Not those days, each one was carrying a pot, handing over the pot to him. He'll hand the pot, he'll pour the water on the floor. இப்பொழுது டியூப் மூலமாக பைப் நீரை எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம். அப்பொழுது அந்த வசதி இல்லை. எனவே அனைவரும் கிணத்திற்கு சென்று பானைகளில் நீரை எடுத்து வந்து அந்த ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்தினார்கள். As soon as Mahaprabhu said, water is over here, immediately water will come. And already put will give water. இங்கே நீர் தீர்ந்து விட்டது என்று மகாபிரபு கூறிய அடுத்த க்ஷணமே ஒரு பக்தர் நீரை எடுத்து வருவார். And you know how they clean? Not standing. Nowadays we have standing, what do you call that cloth will be there. It's available in all the shopping mall. Mahaprabhu put his knee down, bend down and cleanse the water with the cloth in the temple altar. தற்காலத்தில் மாப் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நாம் நின்று கொண்டே வீட்டை சுத்தப்படுத்துகிறோம். ஆனால் அந்த காலத்தில் மகாபிரபு முழங்காலில் உட்கார்ந்து அமர்ந்து அதனுடைய சொந்த கைகளால் துணியை வைத்து அந்த ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்தினார். Then use ladder and use that cloth filled with water to clean the columns and ceilings. ஏணியை பயன்படுத்தி நீரில் நனைத்த அந்த துணியை எடுத்துக்கொண்டு மேலிருக்கும் மேற்கூரை மற்றும் தூண்கள் போன்றவற்றை அவர்கள் சுத்தப்படுத்தினார்கள். Everything, whatever objects were there in the temple, the ceiling, the lights, the asana, everything was cleansed properly. மேற்கூரை, கீழே இருக்கும் தரை மற்றும் ஒளி விளக்குகள் அனைத்துமே அந்த துணியால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டது. The dust particles are also getting attracted to the Lord, and they get attracted to Prabhupada's altar. Even if you go after the class, you take a finger and just do it like this, your finger color will change to brown color. That means all the dust are sitting there. So devotees keep in mind, devotees can take a nice fine cloth and every between each wood particle, the design, the dust will be hiding, that has to be cleansed. தூசி கூட பகவானின் மேல் கவர்ச்சடைந்து அவருடைய உடலில் ஒட்டி கொண்டது. நம்முடைய ஆலயத்தில் பிரபுபாதருடைய இந்த விக்கிரகம் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் தீண்டினால் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் தூசி படித்திருக்கும். Not vigraha. துணியை வைத்து அந்த பிரபுபாதருடைய விக்கிரகத்தை தூய்மைப்படுத்தும். The asana where he is sitting, not him. He is very clean. That Vyasasan. பிரபுபாதர் ஆசனத்தில் தூசி படித்திருக்கும். Then துணியை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஆசனத்தை சுத்தப்படுத்தும். the Lord personally cleaned the sitting place of Lord Jagannātha with his own hand, and devotees have started bringing water. ஜெகநாதரின் அமர்விடத்தை பகவான் தன்னுடைய சொந்த கரங்களால் சுத்தப்படுத்தினார். பக்தர்கள் நீர் எடுத்து வந்தார்கள். There are some devotees very clever. When Mahaprabhu was putting water on Jagannāth's altar, some devotees started putting water on Lord Mahaprabhu's lotus feet. சில பக்தர்கள் மிகுந்த புத்தி கூர்மையுடன் மகாபிரபு ஜெகநாதரின் அந்த அறைக்குள் நீரை ஊற்றும் பொழுது மகாபிரபுவின் தாமரை பாதத்திற்குள் அந்த பக்தர்கள் நீரை ஊற்றினார்கள். Some devotees poured water on his hand. Some devotees pouring water on his feet. சில பக்தர்கள் மகாபிரபுவின் கைகளில் நீர் ஊற்றினார்கள். சில பக்தர்கள் மகாபிரபுவின் பாதத்தில் Then that water flowing from the Lord's lotus feet and lotus hand, and one devotee was drinking it hidingly. பகவானின் தாமரை கைகள் மற்றும் கால்களில் இருந்து வழிந்தோடிய நீரை மறைமுகமாக ஒரு பக்தர் பருகிக் கொண்டிருந்தார். Another devotee said, "No, I want to drink." There was a little small fight for drinking that Charnamrita. சில பக்தர்கள் நான் பருக வேண்டும் என்று அங்கே கேட்டுக்கொண்டார்கள். இவ்விதமாக அங்கே ஒரு சிறிய சர்ச்சையானது நடந்தது. And somehow that was solved, and all the water had left out from a small hole to the other place from the temple to the yard. ஒரு சிறிய துவாரம் வழியாக அந்த ஆலயத்தில் இருந்த நீரானது வெளியில் இருக்கும் தோட்டத்திற்குள் அனுப்பப்பட்டது. So Lord personally, after washing the Lord's throne, asana, he took a dry cloth and removed all the water and made it shine like anything. ஜெகநாதரின் ஆசனத்தை நீரால் கழுவிய பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு துணியை எடுத்து அந்த ஆசனத்தை துடைத்தார். அதை இன்னும் அந்த ஈரத்தை உலர்த்தினார். In this way, all the places, rooms were cleansed with hundreds of water pots. All the rooms were perfectly clean. Then the minds of all the devotees were as clean as the rooms.
நூற்றுக்கணக்கான பானைகளில் நீர் எடுத்து வரப்பட்டு அனைத்து இடங்களும் சுத்தமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு அந்த அறைகள் எவ்வளவு சுத்தமாக இருந்ததோ அதே போல் பக்தர்களின் மனதும் தூய்மையாக இருந்தது. So when the temple was cleansed, it was purified, cool and pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. சுத்தப்படுத்திய பிறகு அந்த ஆலயம் மிகவும் குளுகுளுவென்று ஈர்ப்பதற்கு மிகவும் இனிமையாக இருந்தது. பகவானின் மனது எப்படி இருக்குமோ அதே போல அந்த ஆலயமும் இருந்தது. Nowadays when we give service to any devotee, that devotee will give the service to another devotee. But here hundreds and hundreds of devotees are standing in queue filling up water from the river pond, and there's no place to stand, and consequently some devotees started drawing water from the well also and took the water and started cleaning the outside places. தற்காலத்தில் நாம் வேறு பக்தருக்கு சேவை கொடுத்தால் அவர் அந்த சேவையை வேறொரு பக்தருக்கு கொடுத்து விடுவார். ஆனால் இங்கே அவ்விதமாக நடக்கவில்லை. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏரி குளங்கள் இருந்த நீரை எடுத்து வந்தார்கள். சில அங்கிருக்கும் நபர்கள் காரணமாக இடம் பற்றாமல் இருந்த காரணத்தினால் சில கிணற்று நீர் போன்றவற்றை எடுத்து வந்தார்கள். They didn't have stainless steel pots, they had earthen pots. So when hundreds of devotees are together, some of the pots were clashing with other pots, they were breaking also, and again they had to go and fetch water from a new pot. அவர்களிடம் மண் பானைகள் தான் இருந்தது. எனவே நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒரே இடத்தில் நீரை எடுக்க முயற்சி செய்த பொழுது அந்த பானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி சில பானைகள் உடைந்து போக நேர்ந்தது. அதன் பிறகு அவர்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய மண்பானை எடுத்து வந்து நீரை எடுத்தார்கள். When the pots were hitting each other, it makes some sound. That was, and devotees doing kīrtana, it was just as if playing some kartal, earthen kartal. அந்த பானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய போது சத்தம் ஏற்பட்டது. பக்தர்கள் கீர்த்தனம் பாடும் பொழுது கர்த்தால் வாசிப்பது போல் அந்த பானைகளின் மோதல் ஓசையானது இருந்தது. While they were singing and chanting Krishna's name, they didn't feel any tiredness. The pots of water very heavy. They were feeling ecstasy. They were singing, they were chanting, handing over the water pot, and cleansing was going on. அவர்கள் கீர்த்தனம் பாடிக்கொண்டு பகவானை ஸ்மரித்தவாறு இருந்த பொழுது அவர்கள் அந்த பானைகளின் கனத்தை உணரவில்லை. அவர்கள் பாடிக்கொண்டே அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்த பானைகள் நீரை எடுத்துக்கொண்டு பக்தரிடம் When some devotees were doing very nice service, Mahaprabhu used to pat them, Sabash, you're doing very good. When somebody was not doing properly, you have to do properly and clean properly. சில பக்தர்கள் சிறப்பாக சேவை செய்வதை பார்த்த மகாபிரபு அவர்கள் முதுகில் தட்டி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துவார். சில பக்தர்கள் சரியாக சேவை செய்யாமல் இருப்பதை பார்த்த மகாபிரபு நீங்கள் சரியாக சேவை செய்யவில்லை, சரியாக செய்யுங்கள் என்று உபதேசிப்பார். Then he will tell those devotees who are doing the service properly, you teach other devotees to do properly. He is training them. எந்த பக்தர்கள் எல்லாம் சிறப்பாக சேவை செய்கிறார்களோ அந்த பக்தர்களிடம் சென்று நீங்கள் மற்ற பக்தர்களுக்கு எப்படி சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று கேட்பார். So this is called succession. Those devotees who are being trained, they should train others so that the parampara, the movement will be going on. எனவே பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக இந்த இயக்கம் சிறப்பாக செயல்படும். So in this way, all the place where the Lord Asan, the kitchen, entire art, every room was cleaned very perfectly. இவ்விதமாக பகவானின் ஆசனம், சமையலறை மற்றும் பகவானின் இருப்பிடம் அனைத்தும் முற்றிலுமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது. After all is finished, one Bengali Vaishnava, he was very intelligent and a very simple person. He came and poured water on the Lord's lotus feet. இவை அனைத்தும் நடந்து முடிந்த பிறகு ஒரு வங்காள வைஷ்ணவரானவர் வந்து அந்த பகவானின் தாமரை பாதத்தில் நீரை ஊற்றி கழுவினார். Then Mahaprabhu felt very uneasy. In front of everyone is doing. After putting the water, when the water is coming from the feet, he started drinking it. இதை பார்த்த மகாபிரபு சற்று மன சங்கடம் அடைந்தார். அனைவர் முன்னிலையும் இந்த பிராமணரை செய்து கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு மகாபிரபுவின் கால்களை நீரை ஊற்றிய பிறகு அந்த பாதத்திலிருந்து வழிந்து ஓடிய நீரை அவர் பருகினார். The Lord was externally unhappy, but internally was happy. Externally was actually, he chastised him, do not do like this. உட்புறமாக மகிழ்ச்சியடைந்த பகவான் வெளிப்புறமாக அந்த பிராமணரை கண்டித்தார். இவ்விதமாக செயல்படாதே என்று உபதேசித்தார். He said in public we should follow the etiquette. Sometimes we see devotees also come to the temple, they act in such a way as if they are belonging to Gopa Baba, Gopi Baba, and newcomers will think something wrong. So we should all suppress our devotion within inside. In public place we should not show off our devotion.
பொது இடத்தில் நாம் சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். நம்முடைய தீவிர பக்தியை அனைத்து பொது இடங்களிலும் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. சில சமயம் பக்தர்கள் ஆலயத்திற்கு வருவார்கள், கோப பாவத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். இவ்விதமாக செயல்படக்கூடாது. பொதுமக்கள் மத்தியில் நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கென்று சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். Then he called Sarup Damodar. You come here, see this Vaishnava, what he is doing. Is this a behavior of a Vaishnava? அதன் பிறகு மகாபிரபு ஸ்வரூப் தாமோதர் அழைத்தார். இங்கே வாருங்கள், இந்த வைஷ்ணவர் என்ன செய்கிறார் என்று பாருங்கள். இவ்விதமாக தான் வைஷ்ணவர் நடந்து கொள்வார்களா என்று கேட்டார். This is the temple of Jagannātha, and instead of washing Jagannātha's feet, he is washing my feet, and that too is drinking that water. Very offensive, aparadh. இது ஜெகநாதரின் ஆலயம். ஜெகநாதரின் பாதத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்கு பதிலாக இவர் என்னுடைய பாதங்களை சுத்தப்படுத்தி அந்த நீரை பருகுகிறார். இது ஒரு அபராதமாகும் என்று கூறினார். So Mahaprabhu said, I do not know what will happen to me of this offense, because your Bengali Vaishnava has greatly implicated me, because Mahaprabhu is acting as a devotee in this life. இந்த வங்காள வைஷ்ணவர் இந்த வைஷ்ணவரின் செயலால் எனக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியவில்லை, இந்த அபராதம் காரணமாக எனக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியவில்லை என்று மகாபிரபு கூறினார். இங்கே மகாபிரபு ஒரு பக்தரின் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடந்து கொண்டிருந்தார். Then Sarup Damodar caught that Gaudiya Vaishnava by the neck, giving a push, ejected him outside the temple. Go out from here. Stay outside. அதன் பிறகு சொரூப் தாமோதர் தாஸ் அந்த வைஷ்ணவரை கழுத்தில் பிடித்து ஆலயத்தை விட்டு வெளியேற்றினார். நீங்கள் ஆலயத்திற்கு வெளியிலேயே இருங்கள் என்று கூறினார். Now it is very important. He is going back to Mahaprabhu saying, please, the devotee has made some offense, please kindly excuse him and bless him. This is very important. இதன் பிறகு மீண்டும் அவர் மகாபிரபுவிடம் சென்று அந்த பக்தர் தவறளித்து விட்டார், தயவு செய்து அவரை மன்னித்து விட்டு அவருக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்குங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். இது மிக மிக முக்கியமான செயலாகும். Mahaprabhu was very satisfied. He asked all devotees to stand in 2 lines. மிகுந்த திருப்தி அடைந்த மகாபிரபு அனைத்து பக்தர்களையும் 2 வரிசைகளில் நிற்குமாறு கூறினார். Then Mahaprabhu in the middle started picking all the straws and grains and dirty things, the mound they had made. மகாபிரபு மத்தியில் நின்று கொண்டு அந்த குவியலிலிருந்து புல் குப்பை போன்றவற்றை எடுத்தார். So he gave punishment. Whoever collected less dust, they should pay a fine of sweet cakes and sweet rice. They should feed others. Collecting less means lazy. Sometimes அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சிறப்பான பிரசாதம் தயாரித்து வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார். Once I remember in a big lecture, the sannyasi giving class, somebody's mobile phone was ringing. So those mobile phone were ringing, they should make a fine, they should sponsor tomorrow's feast. ஒரு முறை ஒரு சன்னியாசி வகுப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது யாரேனும் ஒரு பக்தரின் மொபைல் போன் ஒளிகளை அடித்தது. அதை கேட்ட அந்த சன்னியாசி கூறினார், யாரெல்லாம் இந்த யாரோடைய மொபைல் போன் பிறகு ஒலிக்கிறதோ அவர் ஒரு கட்டணம் கட்ட வேண்டும், அதாவது அவர் பிரசாதத்தை தயாரித்து தர வேண்டும் என்று கூறினார். So in this way the Gundicha temple was completely cleansed. Every quarters were very cool, spotless, and every devotee's mind was very pacified. இவ்விதமாக குண்டிச்சா ஆலயம் சுத்தப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு தூசி கூட இல்லாமல் மிகவும் சுத்தமாக இருந்தது. இதனால் அந்த பக்தர்களின் மனதும் மிகவும் so much water was poured from outside, it looks like river gushing out. The water was gushing out. அங்கே ஊற்றப்பட்ட நீர் கோயிலை விட்டு வெளியில் வந்த பொழுது ஆற்று நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவது போல் தெரிந்தது. Then they cleansed the area where Mahaprabhu used to come, the road. In our case, we think our temple, tomorrow Jagannātha is going to come to this road also. We can even clean that road. அதன் பிறகு மகாபிரபு வரும் அந்த சாலையையும் அவர்கள் சுத்தப்படுத்தினார்கள். நம்முடைய விஷயத்தில் நாம் ஆலயத்திற்குள் சுத்தப்படுத்துகிறோம். நம்முடைய விழாவில் ஜெகநாதர் அந்த சாலை வருவார். எனவே அந்த சாலையையும் நாம் சுத்தப்படுத்தலாம். So after this, all the devotees did a tumultuous congregation chanting, loudly chanting. Mahaprabhu was dancing like a lion. உரத்த குரலில் இதற்கு பிறகு மிக உரத்த குரலில் பக்தர்கள் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டார்கள். சிங்கம் போல் மகாபிரபு நடனமாடிக்கொண்டிருந்தார். When Mahaprabhu was dancing, the tears from his eyes were flowing out like river. இவ்விதமாக நடனமாடும் பொழுது மகாபிரபுவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீரானது That tears even washed the devotee's body, was assembled there. So much tears. It poured like rains in the month of Shravana. அந்த கண்ணீரானது அடைமழை போல் பெய்தது. அது பக்தர்களின் சரீரங்களையும் சுத்தப்படுத்தியது. After dancing and ecstatic love, some devotees fainted, they fell on the ground, and everyone was jubilous, and everyone then later
went to partake prasad. அவ்விதமாக நடந்த பிறகு பக்தர்கள் சில பக்தர்கள் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார்கள், சில பக்தர்கள் மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டார்கள். அதன் பிறகு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அனைவரும் பிரசாதம் ஏற்க சென்றார்கள். Actually this incident is very greatly described in another literature by Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavat. Here Krishna Kaviraj has given only a short summary. Even summary itself looks, imagine if you read the complete story. So devotees have any chance, you can just read from net or where if you have that book, Chaitanya Bhagavat of cleansing the Gundicha temple. Hare Krishna. After that they went to take bath. After taking bath they had prasad. Yeah. அதன் பிறகு ஸ்நானம் செய்து அவர்கள் பிரசாதம் ஏற்றார்கள். இந்த நிகழ்வை பற்றி சைத்தன்ய பாகவத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் அதை படித்து இந்த முழு விளக்கத்தையும் புரிந்து கொள்ளலாம். So fortunately there are only few devotees today. Few devotees means more seva. More seva means more mercy of Krishna. If many devotees are there, we'll get little service. And we have to pay punishment for, like Mahaprabhu said, today we are going, each one is going to accumulate so much dust and we'll get so much of mercy of the Lord. இன்று சில பக்தர்கள் மட்டுமே வந்திருக்கிறார்கள். எனவே சேவை அதிகமாக இருக்கும். அதிகமான சேவை என்றால் அதிகமான கருணை. எனவே நாம் அனைவரும் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்து அதிகமாக பகவானின் கருணையை பெறுவோம். After the prasadam, there are some many brooms and thing will be available. Yeah, afternoon we'll be starting it 2 o'clock to 8 o'clock so that more devotees will be coming. But morning, if you have time, we can keep everything ready to give this particular items to the devotees who can clean. And 8 o'clock we'll have a very nice Mahaprasadam in the temple. Gundica-Mandira-Mārjana-sevā ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Jagannātha Ratha-yātrā Mahosaki, Srila Prabhupada ki.